Hi, welcome all. Welcome to my today's video, Physics in a Rotating Coordinate System. In this video, you will be learning about the effect of rotation of a frame of reference. How will the laws of physics change if the frame of reference which we are observing is rotating with respect to an inertial frame? Welcome to my video. We have been discussing about inertial coordinate system and accelerating frames of reference. Another case of a frame of reference is a rotating frame of reference. So how will you deal the motion of a body if you are in a rotating frame of reference? That is a different case from an accelerating frame of reference. So the transformation from an inertial coordinate system to a rotating coordinate system is fundamentally different from the transformation to a translating system. That means a coordinate system that is translating uniformly relative to an inertial system is also inertial. So the transformation doesn't affect the laws of motion or the motion. At the same time, which is in contrast of this, a uniformly rotating system is non-inertial, even though it doesn't have an acceleration. Even if it is having uniform angular velocity, it is a non-inertial frame, because rotational motion is an accelerating motion, and the laws of physics always involve fictitious forces when referring to a rotating frame of reference. The fictitious forces do not have the simple form of a uniform gravitational field, as in the case of a uniform accelerating system. In spite of that, the rotating frame of reference produces fictitious force, and that fictitious force contains several terms. One of the term is velocity dependent. നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒരു ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചും ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിലുള്ള മാറ്റം? ഒരു ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫ്രെയിം മൂവ് ചെയ്താലും, യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്താലും, ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രെയിമിൽ ലോസ് ഓഫ് മോഷന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം any frame moving with constant velocity relative to another inertial frame is also inertial. ഒരു ഫ്രെയിം മറ്റൊരു ഫ്രെയിം ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിന് റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ പോയാലും ആ രണ്ടാമത്തെ മൂവിംഗ് ഫ്രെയിം ഇനർഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് ലോസ് ഓഫ് മോഷന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതേസമയത്ത് if I am having an uniformly rotating system, if my frame is uniformly rotating, ഒരു ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അത് യൂണിഫോം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആംഗുലർ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ യൂണിഫോംലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഒരു നോൺ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്. കാരണം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് മോഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സും സെയിം ആയിരിക്കുകയില്ല. മാത്രവുമല്ല, the fictitious force produced in an accelerating frame is having only one term. ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സിൽ ഒരു ടേം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സിന് സെവറൽ ടേംസ്, പല ടേംസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പല കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അതിൽ ഒരു ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സ് വെലോസിറ്റിക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് ആ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സിലെ ഒരു ടേമാണ്, പല ടേമുകളിലെ ഒരു ടേം അത് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സുകൾ ഒന്ന് മാത്രമല്ല, പല ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ഒരു ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആ മൂവിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. However, in spite of these complications, rotating coordinate system can be very helpful. In certain cases, the fictitious force actually simplify the form of the equations of motion. In other cases, it is more natural to introduce the fictitious force than to describe the motion with inertial coordinates. A good example is the physics of airflow over the surface of the earth. It is easier to explain the rotational motion of weather systems in terms of fictitious force
than to use the inertial coordinates, which must be then related to the coordinates on the rotating earth. ഇത്രയും സങ്കീർണമാണെങ്കിൽ പോലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിന് ചില ഉപയോഗങ്ങളുമുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഈ ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സുകൾ, അതായത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സുകൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ചില സമയത്ത് ഈ ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നാച്ചുറലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പല ഫോഴ്സുകളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എയർ ഫ്ലോ ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്, ഭൂമിയുടെ സർഫസിലൂടെയുള്ള എയർ ഫ്ലോ, അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സങ്കല്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ when I am going to study the flow of air flow over the surface of the earth, it is convenient to select the rotation frame of reference rather than selecting an inertial frame of reference. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇക്വേഷനെ വീണ്ടും റൊട്ടേഷൻ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. If a particle of mass m is accelerating at a rate a with respect to an inertial coordinate and at a rate a with respect to the rotating coordinate system, then the equation of motion in the inertial system is F is equal to ma. We would like to write the equation of motion in the rotating system as F rot is equal to ma rot. If the accelerations of m in these two systems are related by a is equal to a rot plus capital A, where capital A is a relative acceleration, then F rot is equal to m of small a minus capital A minus m capital A is called fictitious force. So we'll get small capital F plus F fictitious, where F fictitious is equal to m minus m capital A. And now we have to find out the capital A, which is the accelerating component due to the rotating frame of reference. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ m മാസ്സുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ, സ്മോൾ m മാസ്സുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ ആക്സലറേഷൻ a ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സങ്കല്പിക്കുക. അതേ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും ആക്സലറേഷൻ മെഷർ ചെയ്താൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആക്സലറേഷൻ a റോട്ട് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ F is equal to ma ആയിരിക്കും. അതേസമയത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ F rot equal to ma rot ആയിരിക്കും. If the acceleration of m in these two systems are related, suppose ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ആക്സലറേഷനും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ആക്സലറേഷൻ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ആക്സലറേഷൻ സമം റൊട്ടേഷൻ ഫ്രെയിമിലെ ആക്സലറേഷൻ പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എ ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം. ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് that is due to the rotation of the rotating frame. You are measuring from the rotating frame. So the fictitious force, ഈ അവസരത്തിൽ ഫിക്ടിറ്റിഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ക്യാപിറ്റൽ എ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെ കേസിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്ലൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? One way of evaluating A is to find the transformation connecting the inertial and rotating coordinates and then to differentiate. ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ സെഡും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് ഇസഡ് ഡാഷും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിനെ 2 പ്രാവശ്യം ടൈമിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ 2 ഫ്രെയിമുകൾ തമ്മിലുള്ള ആക്സലറേഷന്റെ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. However, there is much simpler and more general method which consists of finding a transformation rule relating the time derivatives of any vector in inertial and rotating coordinates. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാളും എളുപ്പമുള്ള വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജനറൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റൂൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയും
Our transformation equation should relate the time derivatives of any vector in the first frame and the second frame. അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം, അതായത് ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടറിനെയും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതേ വെക്ടറിന്റെ ആ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിലെ വാല്യൂവിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിലേഷൻ ആയിരിക്കണം ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഒരു വെക്ടറിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ it is very simpler than just finding the derivatives in the inertial frame and differentiating two times. അതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു വെക്ടറിന്റെ ടൈം ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ we can use that equation and find out the acceleration in the rotating frame of reference. In order to motivate the derivation, we proceed by first finding the relation between velocity of a particle measured in an inertial frame and the velocity measured in a rotating frame. ഈ ഡെറിവേഷന്റെ തുടക്കം എന്നോണം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയും റൊട്ടേഷണൽ ഫ്രെയിമിലെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, this is the derivation called as time derivatives and rotating coordinates. So, starting with the derivation, we are interested in pure rotation without translation, and so we are considering a rotating system x dash y dash z dash whose origin coincides with the origin of an inertial system x y z. These are all we have studied in the previous classes. That means I am having a frame and another frame, we are having a frame which is whose coordinates are x dash y dash z dash, and another frame which is not rotating is x y z, and the x y z coordinates and the x dash y dash z dash coordinates coincide, always coincide. That means the system is rotating such that the z and z dash always coincide. That means the non-rotating and the rotating frames z axis should coincide all the time. That means it is rotating with respect to the z axis. The angular velocity of the rotating system omega lies along the z axis. Furthermore, the x and x dash axis coincide instantaneously at time t. Now the particle has a position vector r in the xz plane and at time t. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ ടൈം t is equal to 0യിൽ എക്സും എക്സ് ഡാഷ് ആക്സിസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ആ ആംഗിൾ x dash x is not coinciding. That means x axis has rotated for some time. Thank you. This is the end of this.